දැන් මේ යන ගමන් ඉන්නේ හුලිගඟ ඇල්ල බලන්න. මේ පාරේ දියල් හතරක් පහක් බලන්න පුළුවන්. හුලිගඟ ඇල්ල ඊට පස්සේ ලේබන් ස්ටේට් ඇල්ල තියෙනවා. ලේබන් ස්ටේට් ඇල්ල දෙක තියෙනවා. තව ජෝඩු ඇල්ල තියෙනවා. ඔක්කොම නම් අද බලන්න බැරි. දෙකකට බලාගෙන ඉන්න. Huluganga Ella dam road එක මේ පාර point එක. එනවා වාඩි වෙලා ඉන්න තැන් තියෙනවා. මම ඇවිල්ලා හුලුගඟ ඇල්ලට හුලුගඟ ඇල්ල යන්නේ නුවර පැත්තෙන් තෙල්දෙනිය නිදහරවල පාර වෙන්න තියෙනවා. ඊපස්සේ පොඩි පාර ඇවිල්ලා ඒ පාර අයිනෙම උඩ ලේන කියන වාහනේ යනවා. ඒ පාර හරහා දින පාලමෙන් පල්ලෙහා තමයි දියල්ල තියෙන්නේ. ඒක ලස්සන තරම් just pull me away. Secret fantasies of me. මේ ජෝඩු ඇල්ලට යනවා නම් කොතනින්ද යන්න? ජෝඩු ඇල්ලට යන්න.
බයිසිකලකින් ගොඩක් දුර පයින් යන්න තියෙනවා. තව දියල්ලක් තියෙනවා නේද මේ පාරේ මේ? පාරයි. So if you're out there, just run until the edge and fall into me and see where this could end. මෙතනින් තමයි බහින්නව නම් බහින්න තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ එතනින් බහින්න නැතුව අපි ජෝඩු ඇල්ල පැත්තටම යන්න. අපිට ගෙදර යන්නත් ඕනේ. දැන් මම ඉන්නේ ලේබන් ස්ටේට් දියැල්ල ළඟ. ලේබන් ස්ටේට් දියැල්ල දෙකක් තියෙනවා. එකක් තියෙන්නේ තව කිලෝමීටර් 4කින් විතර. මේකයි දෙවෙනි එක. මේක නම් එච්චර ලොකු දියැල්ලක් නෙමෙයි. බහිනවා නම් මෙතනින් තමයි බහින්නේ. බලේ බහින්න නැතුව ඉස්සරහට යන්න. ඒ දියැලකින් කොයි පැත්තෙන්? Wishing that I could run away with you. Imprisoned by fear, just pull me away, pull me away. Secret fantasies of me. Will they ever see the light of day, light of day? Wishing that I could run away with you. Imprisoned by fear, just pull me away, pull me away. Secret fantasies of me. Will they ever see the light of day, light of day? I don't know where you are, but I will find you. I will find you. So if you're out there, just run until the edge and fall into me and see where this could end. Make our own life and leave this world behind. Can you hear me? Do you feel me? අය මේ පාරද? මෙහෙ. ආහා. උතන්ට එක ඇතක් බයිසිකලනේ. පොඩි පාර කාවට එක ඇතක්නේ.
just pull me away, pull me away. Secret fantasies of me. Will they ever see the light of day, light of day? බලන්න මෙතන ඉන්නේ ලේබන් ස්ටේට් කියන වතුයායේ ඉන්නේ දියල්ල නමත් ඒකමයි නැකල්ස් තමයි සීන් එක ජෝඩු ඇල්ල පැත්තට ආවා. ටිකක් අමාරු ගමනක් තිබුණේ නැහැ. ගමන රෙකෝඩ් කරන්න විදියක් නැහැ. GoPro එකේ බැටරි බහලා චාර්ජ් කරගන්න විදියක් නැහැ දැන් වැස්සේ. පොඩි ගමක් මැදින් ඉන්න තියෙන බයික් එකේ. ටිකක් දුර ආවේ මේ තේවත් මැදින් පයින් යන්න ඕන. බයිසිකලේ එන්න පුළුවන් පාර නෙවෙයි ආවේ. තා පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්.